Alright, so we're there at the mechanic shop, my people. You guys are gonna do some dropping one thing there in our car, one tracker, one thing, my people. You guys, see the Chinese them are work. So these are the tracker, guys. It's bigger. This can fix all the car. You're a bad beast. Now them car, my people. Your computer. Mm. 怎么样，在哪？啊，在哪？你忙你忙。Yeah, eat on a road today. See chance some of them there. Transformer, a mega chan this. This is ISO. Slamming in at the back and at the front. The money are straighten it out back, guy. Skillful, you know. In China are different people. Them build back anything, guys. Anything them man build back. Industrial and spray vehicle. Morning. 哎，你那个你们卖蓝山咖啡是豆啊，是冲的，是我们的还是豆？我们的豆子啊，你们卖的是豆。我们的豆子。Anyway, Fatal guys, from jet tour this. And them a set up back the jet tour. Clean, you know. Go inside, man. Oh, them not yummy yet. Oh, them not yummy this morning. So this one a big. Hardware. 一盒至少便宜的也至少700吧，一般都是1-2千半。这么贵？我在超市里边看的是5000多块钱一袋。那个有可能是假的，这回有没有假？对，你在这边看那个超市的一袋那个补丁猫子嘛，有可能是假的。就跟你刚才拿的，但是它实际上它像它布之类的那种袋。因为它事实是这个，就是这个市场是被垄断的。中国超市。不，那个事实那个牙买加那个蓝山咖啡，它就相当于一个活化石，它是垄断了的。垄断。其实背后这些生豆一般是流不出来的。比如一般都是后面的资本买，要么就是日本人，要么就是这几个中国大佬出口。看看那里边有没有乱七八糟的。
20块钱买的也可以买，直接就中国买我们的那个成品的，网上，京东旗舰店，京东旗假一配10。那个网上买400多，我在网上看了。贵呀，400多都是便宜的嘛。我那买原豆的话，在这儿能买。买的，为什么买的？在你这儿买不着。我这儿也不卖，因为都是垄断，就是说是我们就说我们。Yeah, and I said then spray the vehicle, them guys. Oh, vaccine in there right now. 我算了，就是中国买400多一张，一样的包装，也是一样的颗数，中国是460。但是你要想去买，因为全世界都在那个蓝山咖啡，其实背后其实一体的，我知道我们这。你看跟你最方便的是哪里买？京东旗舰店。